nuestra vida, that God may bless, porque necesitamos siempre oír la voz de Dios. because we always need to hear the word of God. Or, excuse me, the voice of God. En estos días que han pasado tantas cosas, And the last couple of days has happened a lot of things. encontramos que Dios no olvida su pueblo. We find that God does not forget his Hay- people. Hay gente que no conoce de Dios There's people that don't know of God, y en la ignorancia and in ignorance, ofenden a Dios. they offend God. Cuando sucedió esto del terremoto, When this whole earthquake thing happened, salió un video en las noticias there was a video in the news cómo un grupo de personas estaban en la calle how there was a group of people in the streets. celebrando a un demonio. They were celebrating a demon. Estaban brincando y danzando They were jumping up and down and dancing, y el clamor de ellos era que haga temblar la tierra. and their cry was to the earth be shaken. Y al momento que estaban ellos bailando, And in the moment that they were dancing, empezó el terremoto, that's when the earthquake el started to happen. primer terremoto que sacudió esa área. That was the first earthquake that De- shaken that whole place. Fuera de control, la gente empezó a correr. No sé cuántos vieron esos videos. And out of control, people started running around and everything. I'm not sure how many of you have seen those videos. Sabemos que es triste los resultados que hubieron We know it's very sad for the results that came out, por los dos terremotos que hubieron. for the two earthquakes that happened there. Hay cifras que no son las finales. There are results that are not the end of it. 50,000 personas perdidas. There's about 50,000 people that are still missing. Casi 4,000 cuerpos lograron recuperar dentro de las estructuras. There's about 4,000 people that they were able to get the bodies. Cuando From miré that. eso, When I saw that, me recordé cuando yo fui niño en mi país I remember when I was a child in my country y pasó ese terremoto and an earthquake happened en 1972. in 1972. Yo era todavía un niño de 8 años, I was about 8 years old. pero son cosas que no se olvidan But there are things that you don't forget, you know, por el resto de la vida. for the rest of your life. Porque le quiero decir que en la mente nuestra Because I want to tell you that in our mind, todavía recordamos esos episodios como que fueran el mismo día de hoy. we still remember those things as episodes as if it were to be today. Y el título que quiero poner en esta mañana a este mensaje And the title I want to give to you this morning for the message, va a parecer un poco contradictorio. it might be a little contradictory. Y dice así mi título: This is my title. No esperes en Dios. Don't wait on God. Repito, no esperes en Dios, I repeat, don't wait on God, porque Dios está esperando en ti. because God is waiting on you. La Biblia dice God, the Bible says, que Dios llamó a un hombre llamado Moisés a man was called named Moses para cumplir una tremenda misión en la tierra, to complete a tremendous mission in the earth, en la tierra de Egipto. in the land of Egypt. Sacó un gran grupo de personas. Took a whole big crowd from that place. Y a pesar que Dios estaba haciendo tremendo milagro, And besides that, God was doing a great miracle. la gente no siguió a Dios, People didn't follow God, sino que se hicieron un becerro de oro but instead they made a golden calf. y dijeron, este es nuestro Dios. And they said, "This is our God." Dios quiso desaparecer a aquella gente, God wanted to disappear that whole people or group of people, pero Dios tuvo misericordia. but God had mercy. Gracias a Dios por la misericordia. Thank God for the mercy, right? Pero Moisés tuvo que morir. But Moses had to die. Y el personaje que quiero hablar esta mañana, And the person that I want to talk about this o nos morning, va a dar la idea del mensaje que tengo, it's so we can have the idea of the message that I have for you this morning. es sobre Josué. It's over Joshua. Josué sirvió Joshua served a Moisés Moses, y estuvo con él en cada etapa o evento de la vida cuando el pueblo estuvo en el desierto. and he was with Moses in every moment of
the moment he took out God's people from Egypt and that were in the desert, in the wilderness. Y cuando Dios lo llama a Moisés, le dice, tú vas a llevar a este pueblo a tomar la tierra prometida. And then God speaks to Joshua and saying that you're going to take now, or excuse me, Moses speaks to Joshua and telling him that he's going to now lead the people to the promised land. Nosotros nos preguntamos a veces cuántos problemas tenemos, Sometimes we ask ourselves how many problems we have. pero usted esta noche no durmió sin un techo en su casa. But yesterday you didn't fall asleep under with no roof on your head. Yo creo que cada uno esta mañana pudo haber comido algo esta mañana para tener fuerzas durante el día. I'm pretty sure most of you ate this morning to have a bit of strength. Cuando hacemos las peticiones decimos, yo estoy orando por esto, por aquello. When we ask for petitions, we always saying prayer requests. We're always saying, I want to pray for this, for that. Por eso yo quiero decirle en esta mañana, That's why I want to tell you this morning, no esperes por Dios, don't wait on God porque ya Dios nos entregó todo because God has given us everything already a través de su palabra. according to his word. La Biblia dice The Bible says que cuando Dios llamó a Josué, that when Joshua was called, no se la puso fácil. it wasn't very easy for him. Sabe que en las enseñanzas la palabra de Dios dice You know, in the teachings, you know, in the word of God, it says que Dios bendijo a Abraham. that God blessed Abraham. Y cuando lo bendijo, dijo también a todas las generaciones que vendrán de ti. He said, I will bless you in all the generation that comes after you. Y usted y yo somos parte de la generación de Abraham. And you and I are part of that generation of Abraham. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es- Efesios 1:3. In Ephesians 1:3, it says that you and I were blessed even in the celestial parts, Aquí or lo the dice. spiritual parts. We have spiritual blessings. Lea conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Let's read it together. It says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Pero me llama la atención algo que dice aquí. But it catches my attention something that says here. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. But it catches my attention where it says that we have spiritual blessings in heavenly places, but in Christ. Si yo no estoy en Cristo, So if I'm not in Christ, si yo estoy creyendo en una estatuilla o un demonio, so I'm believing maybe in a statue or no a hay demon, bendición. there is no blessing. La Biblia dice, tienes que estar en Cristo Jesús. The Bible says you have to be in Christ Jesus. Este es el mensaje que se predica en Latinoamérica, This is the message that we preach in que, Latin America, que necesitamos estar en Cristo. that we need to be in Christ. Así que toda situación, So every situation, toda circunstancia que estamos pasando, all the circumstances that we're going through, debemos recordar, we have to remember, preguntarnos a nosotros mismos, ask ourselves, ¿estoy en Cristo? am I in Christ? Porque si estoy en Cristo, voy a tener bendición de parte de Dios. Because if I'm in Christ, then I'm going to have blessing from God. Dice bendición espiritual. It says spiritual blessings. Y bendición espiritual está diciendo sobrenatural. So spiritual blessing is not just talking about normal things. It's talking about a supernatural way of blessing. Ahora voy a sacar algunos datos de Josué. Now I'm going to take some facts from Joshua. Dios le dijo, toma la tierra prometida junto con el pueblo. He said, take the people to the promised land. Dios le dijo, Moisés ya no va a estar contigo. God told him that Moses wasn't going to be with him anymore. Cuando usted se pregunta cuántos problemas tienes, When we ask ourselves how many problems we have, debemos hacernos un llamado a nosotros we have to call ourselves y mirar lo que estaba viviendo Josué en aquel momento. and see what Joshua was living in that time. La primera pregunta, ¿Josué había estado en esa tierra donde iba? The first question that we could ask is, was Joshua ever in that land before? No la conocía. He didn't know it. Número dos, Number two,
Él conocía la clase de personas que iba a encontrar allá. Did he know the type of people that he would find himself over there? Había gigantes, There were giants. había montañas que subir, There were mountains to climb, ríos que había que cruzar, rivers that they had to cross, gente experimentada en la guerra que lo iba a odiar, people that were experienced even in warfare that they were going to hate him, que tenían fortalezas y ellos no tenían fortaleza. that they had strongholds and they didn't have any strongholds at all. Tenían fortalezas porque esta gente vivía siempre en guerra, They had strongholds because these guys lived in war all the time, tratando de dominar a los demás. trying to dominate everyone else. Y por último, And lastly, eran adoradores de dioses. they were worshipers of gods. Tercera cosa que encuentro ahí, And another thing that I find, no era fácil para Josué. it wasn't easy for Joshua. Eran 2 millones de personas que estaban junto con él, There's about 2 million people that were with him. que no eran fácil. It wasn't easy. Moisés tuvo que orar a Dios por pan, que era el maná. Moses had to pray daily to God to pray for bread, which was manna. Tuvo que orar para que Dios les diera agua. Had to pray to the Lord to get water. Y también tuvo que orar para que comieran carne. Also had to pray to also eat meat. Moisés, cuando subía a la presencia de Dios, Moses, when he would go to the presence of the Lord, venía con un rostro resplandeciente. he came with a new look or face to him, or his appearance was different every time. 40 años, 40 years. pero ya no estaba Moisés. But Moses wasn't there anymore. Él no solamente necesitaba un milagro, Not only that he needed a miracle, necesitaba muchos milagros que ni usted ni yo los necesitamos. they needed a lot of miracles that you and I don't even need. Una generación nueva que estaba naciendo en el desierto, There was a new generation that was coming from the wilderness, que quizás no vivieron lo que los padres vivieron, that maybe their fathers didn't live through that. pero Dios le dijo, But God told them, te voy a enseñar la forma, cómo activar esos milagros en tu vida. I'm going to show you how to activate those miracles in your life. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber How many of us wants to know cómo activar un milagro? how to activate a miracle? Oramos por enfermedades, We pray for sickness, por trabajo, for jobs, por provisión de Dios. for provision from God. Cuando recuerdo el terremoto en nuestro país, When I remember that earthquake in our country, tuvimos 2 años we were 2 years. que fuimos soportados por la mano de Dios. For 2 years, we were provided Y by Dios- the hand of God. Y Dios no miró solamente al que creía, And God didn't just see the Sí. people that believed, sino también aquel que no conocía de Dios, but also to those that didn't even know about Him, porque Él nos ama a todos. because He loves us all. Pero una cosa le dijo Dios a Josué, But one thing He said to Joshua, te voy a dar una promesa. I'm going to give you a promise. Yo estaré contigo I will be with you como estuve con Moisés, as I was with Moses. estaré contigo. I will be with you. ¿No le da gozo eso? Doesn't give you a great joy for that? Dios, como ha estado con hombres y mujeres de fe, God has been with men of faith, women of faith. también nos da la promesa Also, we have the promise que Él estará con nosotros todos los días. that He will be with us every day. Mi pregunta es, My question is, si funcionó con Moisés, if it worked for Moses, la or palabra, with Moses, the word, si funcionó con Josué, if it worked with Joshua, ¿tú crees que no va a funcionar la palabra para nosotros hoy día? you don't think it's going to work for us today? Hay milagros que Dios está haciendo There's miracles that God is y doing, no los vemos, and we don't see it. pero la palabra que Dios le dijo, esta palabra, But the word that was given is saying, this word, quiero que la guardes, I want you to keep it. en Josué 1:8, In Joshua 1:8 le dijo así, said this, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces
entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. It says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Ahí tenemos que preguntarnos nosotros entonces, We have to ask ourselves, ¿por qué no prospero? why don't I prosper? Pero no la prosperidad que está pensando en usted ahora, Not the prosperity that you're thinking right now, sino que Dios te va a abrir camino but that God is going to open por doors donde quiera que vayas. or open paths wherever you go. Dios abre camino God opens aunque paths, estemos en el hospital, even if we're in the hospital, aunque estemos en la cárcel, even if we're in jail, aunque estemos en el desierto, even if we're in the wilderness, aunque estemos bajo cualquier circunstancia de la vida. even in the circumstance that we're in. Él tiene una puerta para salir. There's a way to get out. He Si has nos- a door. Si nosotros, dice la palabra, And it says right there in the word, if we, nunca se aparte esta palabra, este libro, dice. it says that the book shall not depart. ¿De dónde esto se tiene que apartar? So where has to be departed? De nuestra boca, From our mouth, de nuestros labios. that are from our lips. Usted ha conocido personas que dicen, ay, qué mal me va este día. We've seen people that say, oh, I'm having such a bad day. Ay, qué calor tengo el día de hoy. Oh, it's so hot out here. Ay, cuántos problemas tengo. Oh, how many problems I got. Entonces no está la palabra en la boca del Hijo de Dios. So the word is, or the book is not inside of the children of God. La Biblia dice, So the Bible says, y en algunas religiones todavía también lo creen así, and some religions even believe this too. dice, Dios proveerá. God will provide. Dios proveerá. God will provide. Cuando tú buscas en tu cartera o en el banco, no hay dinero. When you see in your wallet or you see in your bank account, there's no money. Usted dice, Dios proveerá. God will provide. Dios va a proveer la visión. God's going to provide the vision. Voy a entender lo que Dios quiere con mi vida. I'm going to understand what God wants in my life. Pero dice algo más ahí. But also says something else there. Vas a meditar en esta palabra de día y de noche. It says you're going to meditate therein day and night. ¿Cuántas veces meditamos la palabra? How many Seamos of us sinceros. No do me it? tiene que decir a mí. How many of us do we meditate on the word? You can be Pues- sincere. You don't have to tell me. Ocupamos nuestra mente en otras cosas, Our mind is occupied in many other things, no en lo que Dios está diciendo. not in what God is saying. ¿Cierto o no es cierto? Yes or no? Si estoy equivocado, levante la mano. If I'm wrong, then you can lift your hand. Porque necesito estar claro con lo que Dios nos está diciendo. Because I have to be clear of what God is saying. Entonces Él dice, meditarás de día y de noche. So it says that we're going to meditate day and night. ¿Para qué? For what? Para que guardes, dice. So we can keep, Para que pongas por práctica so we can also practice y hagas conforme todo lo que está allí. and also do everything, conform that it's everything inside there. Quiere decir que si yo no pongo por práctica lo que Dios dice, So in other words, if I don't put in practice what God says, no puedo esperar el milagro que estoy esperando. then I can't wait for the miracle that's waiting for me. Por eso es que Dios dice, o el mensaje dice así, Oh, that's why the message says, no esperes por Dios. don't wait on God. Dios está esperando por nosotros. God's waiting on us. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios dice, If we don't do how God wants us to do the things, Dios no va a hacer nada por nosotros. God is not going to do nothing for us. Tendrá misericordia, He will have mercy, pero las cosas que sucedan en nuestra vida but the things that happens in our lives dependen de nosotros, depends on us, de lo que guardamos en el corazón, of what we keep in our hearts, de lo que conectamos con nuestra mente meditando of what we connect our minds, what we're meditating on con el corazón. with the heart. Por eso Dios le dijo a Josué, That's why he told Joshua nunca se aparte de ti este libro. that this book of the law shall not depart. Pero hay algo más que le dice Dios a Isaías Pues- 55. But it's something else that God tells Isaiah, and it's in Isaiah 55. Vamos a leer qué le dijo Dios a Isaías. We're going to see what he told Isaiah. Lea conmigo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. It says this,
so shall my word be that goeth forward out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. ¿Qué palabra es la que va a Dios cuidar? What's the word that God's going to keep? No tu palabra, Not your word, no la de mis padres, not my parents' word, no lo que me dice el gobierno. not what the government tells me. Él va a cuidar lo que salió de su boca. He's going to keep what came out of his mouth. ¿Qué Dios dijo de su boca What que God- iba a hacer con nosotros? What God said out of his mouth that he's going to do with us. Dios tiene la capacidad God has the capacity, sobrenatural supernatural, de que se cumpla en nosotros esa palabra. that word gets accomplished in our lives. Dios está esperando y buscando quien le crea God is looking for those that to believe en medio de tu circunstancia in midst of your circumstance, para poner por obra lo que Dios está diciendo. to put in work of what God is saying. Tenemos un Dios grande, We have a great God, poderoso. powerful. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, If I ask each one of you, ¿cuántos problemas has tenido en la vida? how many problems have you had in your life? Sería innumerable la cantidad de problemas. It will be numerous of the problems that we have. Economía, Economy, familia, family, trabajo, work, estancia, where you live at, o si quiere ponerle migratorio. or if you want to put it even the migration process. Pero Dios tiene una salida. But God has a way out. Si le creemos a Él, If we believe in Him, si creemos su palabra, if we believe His word, entonces prosperará tu camino. it says that it's going to prosper your path. Esa es la palabra que sostiene al misionero That's the word that sustains the missionary cuando pone la palabra por práctica, when he puts the word in practice, porque Él provocará que los milagros sucedan. because He will provoke the miracles to happen. Entonces, ¿solo para los misioneros o predicadores? Also, it's just for the missionaries and the preachers? No, No, es para todo aquel que escucha la palabra de Dios. it's for those that hear the word of God. Entonces podemos decir en esta mañana, So we could say this morning, recordando lo que el momento que vivió the moment Pedro, that the person that Peter, what he went through. ¿se acuerda? Pedro estaba en la Remember- barca, Remember, Peter was on that little boat. Jesús estaba caminando en las aguas Jesus walking on water, y vino Pedro al mirar a Jesús, and then he saw Jesus. le dijo, si tú eres Jesús, If that is you, manda que camine sobre las aguas. tell me to walk on the water. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, ven. What did he do? ¿Por qué? Porque Pedro se motivó en aquel momento al ver el milagro que estaba viendo. He said, come. Because why? Because Peter was so motivated of the miracle that he was witnessing. Voy a adelantarme a un texto porque quiero poner esa parte en nuestra vida. I'm going to go one scripture ahead because I want that scripture to be part of our lives. Donde quiera que usted encuentre un creyente, Where you want to find a believer, estará liberando el poder de la palabra. is going to be unleashing the power of the word. ¿Verdad que la palabra es poder? Right, that the word is power? ¿Verdad que la palabra es poder, hermano? Right, that the word is power? Si yo libero el poder que está en ella, If I unleash the power that's in it, tendré el milagro que necesito. I will have the miracle that I need. Porque Dios no miente. Because God doesn't lie. Hay una escritura que dice que Él no es hombre para que mienta. There's a scripture that says that he's not a man to lie. Y créame que Dios está haciendo milagros en tu vida. And believe me, God is doing miracles in your lives. Quizás no los vemos, Maybe you don't see it. pero cuando Jesús le dijo a Pedro, camina, ven. But when Jesus called out Peter and said, come, walk, Siempre oí la pregunta yo diciendo, I always heard the question, pero si Jesús le dijo que caminara, if Jesus told him to walk, lo podemos leer en Marcos 16:20. we can read that in Mark 16:20. No, no está ahí, perdón. Oh, it's not there. Excuse me. Pero si me la puede conseguir ahí, But if you can get it for me, le agradezco.
That would be great. Cuando él caminó en las aguas, When he walked on the waters, comenzó a dar los primeros pasos, he went on to give the first couple pero of se steps. hundió. But then after that, he started to sink. Jesús le había dado un mandato a él, God gave him it in order. pero ¿qué pasó? But what happened? Ahora Pedro se está hundiendo, Now Peter is starting to sink. pero dice la palabra But it says the word que Pedro, that Peter, al sentir los vientos del mar, porque no estaba el mar en calma, because as soon as he started to see or feel the winds of the sea there, because the sea wasn't calm, tuvo temor, he had fear. cerró los cielos, The heavens started to close. lo sobrenatural se quedó en pausa. The supernatural was on pause. La decisión de nosotros, Our decision, lo que nosotros miramos con nuestros ojos, the things that we see with our eyes, lo que percibimos en nuestra piel, of what we persevere or what we feel underneath our skin. ¿a qué le estamos creyendo entonces? What are we believing then? ¿Le estamos creyendo a lo que Dios está diciendo? Are we believing what God is saying? ¿O le estamos creyendo a las circunstancias que estamos viendo? Or are we believing on the circumstances that we're seeing? No podemos vivir por las circunstancias. We can't live by the circumstances. Por eso a Josué le dijo el Señor, That's why ponlo por práctica. God told Joshua, put it to practice. En otras palabras, ahora quiero ver Jeremías In other words, I 1:12. want to see Jeremiah 1:12 or 2. Se dice, y me dijo Jehová, That's good. bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Repito, sorry, let me repeat. Bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. And it says here, then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. En otras palabras, Dios está diciendo, In other words, God is saying, tu parte, your part, mi parte, my part, es sencilla. is easy. Tú creerle. You believe. Le estaba diciendo a Josué, He was, cree la palabra que te estoy diciendo. he was telling that to Joshua, saying, believe the word I'm telling you, Porque yo voy a hacer el milagro because I'm going to do the por lo miracle que tú estás creyendo. for what you're believing. Y aquí es donde luchamos a veces nosotros los cristianos. And that's where we sometimes struggle as Christians, Porque nosotros pensamos que las cosas se deben de hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos. because everything should happen the way that we think it's going to happen. Cuando lo que tenemos que hacer es creer conforme a lo que Dios está diciendo. But when we have to, in reality, what we have to do is believe what God is saying. Porque ahí dice, yo apresuro, yo voy a hacer que mi palabra sea hecha. Voy a hacer que mi palabra sea real. Perdón. Voy a hacer que mi palabra sea real. So what's going to happen is I'm going to make my word come true. Regresemos a Mateo 14:22. We're going to go to Matthew 14:22. Ujú. Aquí dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, fíjese, la mentalidad nuestra del ser humano. So it says there, verse 28 says, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, or if it thou be, you see Pedro estaba mirando el milagro. how our mind is. Peter was looking at the miracle. Era el Hijo de Dios, He was the Son of God, el hombre que vio sanar enfermos, todo tipo de enfermedades. the man that he saw that healed all types of sickness, El hombre que levantó a un muerto. the man who raised someone from the dead. Pero ahora le está diciendo, si eres tú, And now he's asking him, saying, ¿cuántas If- veces nosotros, if it is you, or if it thou be, how many of us, nosotros estamos diciendo, si eres tú, Dios, we keep saying to God, God, if it is you, ayúdame con mis necesidades, help me with my necessities. ayúdame con la enfermedad. Help me with my sickness. Si eres tú, If it's you,
ayúdame, Señor. Help me, God. Y dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And then it says, bid me come unto thee on the water. Pedro no sabía lo que estaba pidiendo. Peter didn't know what he was asking for. ¿Están viendo el punto mío? You guys see my point? O el punto que la Biblia nos dice. Or the point that the Bible says? A veces no sabemos lo que pedimos. Dice. Sometimes we don't know what we're asking. Porque Pedro le dijo, yo quiero caminar como tú estás caminando. Because Peter told him, I want to walk like you're walking. Sin medir lo que estamos pidiendo. Without putting the limit of what we're asking for. ¿Cuánta gente nosotros hemos conocido que dice, yo quisiera tener $1,000,000? How many people have we met that they say, I want to have $1 million? Ahí tenemos a nuestra hermana, dice. We have our sister over there. Pero ¿cuántos problemas hay cuando tienes ese dinero, hermano? But how many problems happen when you have that money? Yo me acuerdo, pastor, hace años atrás, I remember, Pastor, many years ago, cuando nos íbamos a casar, that when we were going to get married, dijimos, yo quisiera tener una familia de 8, de 10 hijos. we said, oh, we want to have a family of 8 kids or 10 kids. No sabíamos lo que estábamos pidiendo. We didn't know what we were asking for. Cada una situación. Yeah, each one of them, they had their own problems and all. Cada individuo era una persona diferente. Each individual was someone different. Hay que ver las cosas que estamos pidiendo. Sometimes we have to see what we're asking for, right? Porque el que tiene millones de dólares, Because those that have millions of dollars, el multimillonario que usted conozca, maybe the multimillionaire that you may know, tiene que tener un búnker, they have to have some sort of bunker un equipo de seguridad. or like a whole, security team. Alguien va a estar detrás de él para matarlo. Someone's going to be after them to kill them. Va a tener alguien tratando de robarle. It'll be someone trying to steal from them. Y usted piensa que solamente la gente de afuera So, and you think it's people from the outside está detrás de esa gente. that are after them. Oímos una noticia de unos hijos que mataron a su padre. We heard of news one time where the children killed their parents Para tomar la herencia que el papá iba a to trabajar. take the heritage that they were going to receive. Por eso a veces no sabemos lo que pedimos. So sometimes we don't know what we're asking for. Pidamos conforme a la palabra de Dios. Let's ask conform to the word. Pero si pido conforme a la palabra de Dios, So if I ask conform to the word, ahí yo tengo un reto. I have a bit of a challenge there. Yo tengo que saber lo que Dios me dice que Él me va a dar. I have to know what God is going to give me. El pueblo necesitaba una tierra prometida, The people needed a promised land, pero el pueblo no sabía a qué cosas se iba a enfrentar. but they didn't know what they were going to face. Porque cuando iba a entrar a Jericó, Because when we were entering to Jericho, el pueblo tuvo que cruzar el río. they had to cross that river, Así como estuvo con Moisés, Dios le dijo, and then the Bible says that God would be with him the way that He was with Moses. estaré contigo. I'll be with you. Entonces Moisés pasó el Mar Rojo con su pueblo, So he passed the Red Sea again with the people. pero ahora Josué tuvo que experimentar lo mismo. Now Joshua had to experience the same thing. Tenía que cruzar el río con el pueblo. Had to cross the river with the people, or the sea. Dios le abrió el río otra vez. It was the same river. Y conocer ese pasaje. We know that passage, right? ¿Cuál era la técnica? What was the technique? Hacer las cosas como Dios dice. To do how God told them to do. Dios le dijo que los sacerdotes tenían que tocar el agua primero. They said that the priests, they had to touch the water first. Los líderes tenían que entrar al río. The leaders had to go through the river. Si no, no iba a haber milagro. If not, there wasn't going to be a miracle. Cuando ellos empezaron a caminar bajando ahí el río, When they started to walk right there, getting to the river, el río no paró inmediatamente. the river didn't stop immediately Hasta que aquellos hombres entraron until those men started to con go las in. aguas quizás a su cintura. Maybe the water was waist high. Empezó a pararse el río. The river started to stop. Entonces, ¿quiénes eran esos hombres? So who was those people? Ahora somos nosotros Now it's us los que tenemos que entrar en las aguas, that we have to get into those rivers, bajar, go down, humillarnos humble ourselves delante de Dios, under God or unto God, porque esos hombres iban a provocar un milagro. because those men were going to provoke a miracle. Por eso le dije hace un momento, That's why I said a moment ago,
Donde haya un creyente, Where there's a believer, habrá milagros. there'll be miracles. Y Dios hizo que ellos cruzaran el río, So God made them cross that river. pero no era el final, But it wasn't the end. era el primer paso. That was the first step. Cuando llegaron al muro de Jericó, So when they got to the Jericho wall, ¿qué sucedió? what happened? Y ahora, ¿cómo entramos ahí? Now, since we got there, Era una muralla invencible, there's a big wall that it was invincible. pero para Dios no hay nada imposible. But for God, there's nothing impossible. Diga conmigo, para Dios no hay nada Say imposible. with me, for God, nothing is impossible. ¿Lo cree? Do you believe that? Dígalo conmigo otra vez. Let's say it again. Para mi Dios no For hay my nada God, imposible. there's nothing impossible. Entonces, había un ejército ahí detrás de esas murallas. So there was an army behind that wall. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo a Josué? But what did God tell Joshua? Hoy te entregué esa ciudad, Josué. Today I give you the city. Hoy te entregó esa ciudad, Dios. God gave you that city. Hoy te entregó tu respuesta al Señor. Today you received that response. from Porque me. Josué había empezado a creerle a Dios. Because Joshua started to believe in God. ¿Por qué empezó Josué a creerle a Dios? Why did Joshua start believing God? Porque Dios le dijo, nunca se aparte de tu boca. Because it says that the book shall not depart from your mouth. Esa es la clave. And that was a key. Nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca. Don't let the word of God Pero depart from tienes que your mouth. meditarla. Meditate in it. Si yo no conozco a Dios, If I don't know God, no sé cómo Dios va a hacer las cosas. I don't know how God is going to do the things. Usted va a un juez, You go to a judge, usted no sabe lo que va a encontrar ahí. you don't know what you're going to find there. Hay un acusador, There's an accuser, pero hay un juez que va a decidir las cosas. but there's a judge that's going to decide everything. ¿Qué crees que Dios va a hacer? What do you think God is going to do? Tú puedes llevar todos los documentos necesarios, You can take all the documents that you need, pero al final Dios es el que decide. but in the end, God is the one that Eso es lo decides. que hacemos nosotros. That's what we do. Señor, yo soy tu hijo, God, I'm your child. yo te he creído a ti. I believed in you. ¿Sabes qué? Aquí tengo escrito que tu Here. palabra dice I have it written here que para that, el que cree todo es posible. that whoever believes, everything's possible to him. Aquí dice que tú me sanaste. It says here that you healed me. Aquí me dice que si yo obedezco, It says here, if I obey, y Dios nos está diciendo, demuéstralo. and God's saying, okay, show it. Camina, Pedro. Go ahead, Peter, walk. Si eres hijo de Dios, If you're a child of si God, eres Jesús, if you're Jesus, dime que yo camine en las aguas. tell me to walk in this water. La palabra de Jesús no falló. The word of Jesus didn't fail. Así como lo quiero decir, la palabra de Dios no va a fallar por nosotros. And I'm going to tell you right now that the word of God is never going to fail us. Somos nosotros los que invalidamos la palabra. It's us that we sometimes or fail the word. Si nosotros no validamos la palabra, If we don't validate the word, nada va a pasar. nothing's going to happen. ¿Qué es validar la palabra entonces, hermano? What is validate the word then? Ponerla por obra. Put it to work or ¿Qué voy put a it to hacer? practice. Si Dios dijo, voy a entrar. So it's like, if God said, then I'm going to enter. Si yo entro, If I Dios me va a enter, respaldar. God's going to back me up. Todos nos vamos a encontrar en algún momento de la vida We're all going to find ourselves in a moment in our lives tomando decisiones. taking decisions. Pero cuidado con las decisiones que tomamos. But we have to be careful of the decisions that we Porque take. mis decisiones me pueden hacer avanzar en el Señor. Because my decisions can make me advance more in the Lord, Pero hay decisiones que me van a hacer retroceder. but there are decisions that are going to make me go backwards. Hay decisiones que me van a permitir ver el milagro de Dios. There are decisions that are going to allow me to see the miracle of God, Pero hay milagros que no van a suceder por mis decisiones. but there are miracles that are not going to happen for my decisions. La primera vez que llegué a Nicaragua, The first time I got to Nicaragua, después de 18 años de estar aquí, after 18 years of being here, me recuerdo que mi hermana me dijo, I remember that my sister told me, tenemos una hermana en la iglesia we have a sister in the church. que está en el hospital. She's in the hospital. ¿Por qué no me acompañas y vamos a orar por ellos? Why don't you come with me so we could pray for her? Me temblaron los pies, no miento. And I'm not kidding you. I was very, very scared. My legs were shaking and everything. Pero entré al lugar. So I went in either way.
Hermano, usted sabe lo que es entrar a un hospital en Latinoamérica. Brother, you know how it is to go into a hospital in Latin America. No hay aire acondicionado. Sometimes there's no AC, No hay condiciones. there's not conditions, Quizás no hay medicina. maybe there's not medicine. Solo mantienen a las personas ahí, They just maintain the people there, tal vez con pocos medicamentos. maybe with little to no medicine there. Quizás hoy en día ha avanzado en algunos países Maybe in some countries, if las they've oportunidades advanced a little more of the de poder opportunities atender a las personas. to be able to attend of those people. Pero en esa ocasión que yo llegué ahí, But in that occasion that I got there, usted entraba donde todo tipo de paciente había. you enter where every type of patient was there. Caminé con mi hermana detrás de ella para que no me vieran. I walked with my sister behind her so no one would see me. Y la verdad le digo, And I tell you the truth, ni la Biblia llevé. I didn't even take my Bible. No quiero parecer santo. I don't want to look like a saint. Quiero decirle que me sentí un hombre más de esta tierra. I felt more of a man from this earth. Cuando llegamos donde estaba la persona, When we got there, me dijo mi hermana, ella tiene 3 meses de estar con cáncer. my sister told me she has 3 months that she's had cancer. Y yo dentro de mí mismo dije, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? And in my mind, I said, Lord, why'd you bring me here? ¿Qué hago? What did I do? Pon por práctica I lo put, que has aprendido. I put to practice what I've learned. Yo no te sé decir si esa persona sanó. I can't tell you if that person got healed or not. Yo solo estuve un fin de semana ahí. I was just there for a weekend. Pero cuando yo abrí mi boca, But once I opened my mouth, declaré sanidad sobre aquel cuerpo. I declare healing over that person. ¿Sabe qué sucedió? You know what happened? Vino una persona que estaba al lado. There was someone that was next to me Al oír que yo con pasión oraba por esa persona, that heard me praying with a passion over that person. extendió su mano y me jaló de la camisa y me dijo, ore por mí también. That their hands extended over and pulled me from the shirt and said, pray for me too. Casi 10 personas me estaban diciendo, venga a orar por mí también. There was about 10 people that day that they were telling me, ¿Cuánta pray for me. necesidad hay en el mundo? How many needs there's a lot of need in the world. Por eso es que Dios está buscando That's why God is looking for gente que le crea. people that believe in Him. Porque Él dice, yo pondré por obra He says, mi palabra. I would put to practice or into work Dios my es- word. Dios está cuidando su palabra. God is keeping His word Según lo que tú digas o yo diga, according to what you and I say. algo va a suceder. Something is going to happen. Ese es el caminar de fe. That's the walk of faith. Yo no regresé por 10 años después After that, I didn't come back 10 years a mi país, to my country porque me di cuenta que tanta necesidad había. because of how much need there was. Pero en el caminar en el Señor, But in the walk in the Lord, cada día vemos milagros each day we see miracles que Dios está haciendo. of what God is doing. Así que Pedro caminó ahí So Peter walked. y cuando la fe le faltó, So when his faith lacked, empezó a hundirse en el agua. he started to sink in the water. Jesús tuvo que, en su misericordia, tomarlo de la mano, And Jesus had to take from his mercy, pull pero him le out, dijo algo. and told him this. ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? ¿Por qué te faltó la fe? Why did you lack of faith? Dios nos está diciendo, God is telling us no te falte la fe hoy. that our faith should not lack today. Somos nosotros los que tomamos la decisión. We're the ones that take the decision today. Podemos tener tornados a nuestro alrededor, We can have tornadoes around. tormentas, We can have storms, y usted puede dudar and you can doubt cuando ve caer un rayo por ahí cerca de su casa. when there's a lightning that strikes near your house, Que todo se ponga oscuro a su alrededor. that everything starts to get dark around you. Y hay momentos en la vida que todas las cosas como que se nos ponen oscuras. And there's things in our life that are going to happen that is going to look all dark. Pero Dios nos está diciendo, But God is saying, no dudes hoy. don't doubt today. No dudes hoy que yo voy a Don't- hacer un milagro. Don't doubt today that I'm going to do a miracle.
Donde quiera que encuentres un creyente, estará liberando el poder de la palabra. Wherever you find a believer, they should be unleashing the power of the word, Porque la palabra es poder. because the word is power. Pablo le dijo a la iglesia, Paul told the church el evangelio es poder. that the gospel is power. El evangelio dará salvación a las naciones. The gospel gives salvation to the nations. Donde haya un pueblo que escuche la palabra, Where there's a people that hear the word, Dios estará haciendo un milagro poderoso. God will be doing miracles. He will be doing miracles in a powerful way. Quiero enfatizarte en esta mañana I want to emphasize this morning que Dios está dispuesto a cumplir lo que su palabra dice. that God is able to accomplish what the word says. Dios no quiere que escuches un mensaje más God doesn't want you to listen to another message si no lo vas a creer. if you're not going to believe it. Repito eso porque no lo escribí en las notas. I'm going to say that again because I didn't write that down. Dios no quiere que escuches un mensaje más God doesn't want you to listen to another message si no lo vas a creer, if you're not going to believe it, si no lo vas a poner por if práctica. you're not going to put it to practice. Porque Dios está observándonos God is observing qué creemos en Él. what we believe in Him. ¿Estamos esperando que se cumpla la palabra We're seeing to the word to be completed, o estamos expectantes nada más a oír otro mensaje? or are we waiting to hear another message? Eso se llama That's called perderle respeto a la palabra. to lose respect for the word. Nos acostumbramos a oír la palabra todos los días. We get so accustomed to listen to the word every day, Pero si una palabra la creemos but if we believe in one word y le decimos, Dios, yo voy a creer. and say, Lord, I'm going to believe, Dios dice, con lo que tú dijiste, vamos a hacer las cosas. and saying with what you said, we're going to do. Así que ahora vemos Mateo 14, 28. Now we're going to see Matthew 14, 18, 14, 28, 29. 28, Matthew. 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ahí donde quiero subrayar, andaba sobre las aguas. So it says, and Peter answered and said, Lord, if it thou be, bid me come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. ¿Qué vamos a hacer, hermanos amados? So what we're going to do, brothers and sisters, Dios tiene, voy a decirlo de esta forma, I'm going to say it this way. Dios tiene muchas hojas God has a lot of papers de peticiones of petitions de la iglesia, from the church, de los hijos de Dios, from God's children, de los que creen those that believe en un milagro, in a miracle, pero no todos se dan, but not all of them are given, porque la clave está because the key is en que tenemos que poner por práctica that we have to put practice lo que Dios dice. of what God says. Si una palabra pongo por práctica, If I don't put the word in practice, si algo que sale de mi boca habla de fe, if something that comes out of my mouth is faith, no le estoy diciendo que usted va a decir, yo tengo fe, I'm not saying that you're going to start going and say, oh, I have faith, porque cualquiera puede decir, yo tengo fe. because anybody could say I have faith. Una cosa es decirlo One thing is saying it, y otra cosa es creerlo. and one thing is believing it. Ahora Dios va a actuar con el que dice, yo le creo a Dios. Of course, God is going to work in someone Tengo la plena seguridad. that they say, oh, I believe in God. Tengo la certeza. I have that certainty Nada me va a apartar.
that nothing will part. Así que cuando vas al From me. médico, So when I go to Mexico, or What? where you go to Mexico? médico, Oh, excuse me. When I go to the doctor, cuando vas al doctor, so when you go to the doctor, es que se me enreda la lengua y yo, se oyó como it's que because I dije get bien. tongue twisters and it sounds different. Cuando vas al doctor y te dice, ¿sabes qué, hijo? And when you go to the doctor and it says, Hice 300 exámenes okay, I did all the exams y no tengo buenas noticias para ti. and I don't have good news for you. Ahí mucha gente se desploma Right there, people, they start to dismay. y le dice, doctor, repita por favor qué dijo. And they say, doctor, can you repeat that again? Chequeé tu sangre, I checked your blood. chequeé todos los exámenes posibles I checked all the exams that were possible to check, y no tengo buenas noticias. and I don't have good news. Así que ve preparando. So start getting prepared. Ahí es donde Dios dice, ¿crees? So that's where God says, do you believe? Cuando encontramos personas que llega a la casa y dice la esposa When o you, dice el esposo, when you go to your home and, you show the results to your husband, your wife, tirando la toalla y diciendo, and they throw in the towel and start saying, no puedo vivir más I can't live anymore contigo. with you. El que recibe esa noticia entra en shock. When someone receives that kind of news, you go into shock. Cuando va uno a resolver un problema económico When someone's going to resolve a economic problem y te dicen, no hay nada en el banco, and they tell you there's nothing in the bank, no hay nada que cocinar, there's nothing to cook. solamente hay una botella de ketchup There's just a little bottle of ketchup y una botella de agua. and a bottle of water. Uno se quiere jalar los pelos, hermano. Sometimes you want to pull out your hairs, right? Por ahí pasamos nosotros también. And we went through that too. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia But you know what was the en nuestra difference vida? in our lives Cuando estábamos en el campo misionero. when we were in the missionary field? Hubo una diferencia. There was a difference. Estábamos solo mi esposa y yo. It was just me and my wife. Habíamos ido a predicar a un lugar We went to go preach somewhere, y a mí me enseñaron and they taught me que Dios te iba a respaldar cuando llegabas a una iglesia. that God would back you up every time you go to a church. Cuando fuimos a ministrar, When we go to minister, la unción de Dios estaba ahí, the anointing of God was there. la gente recibiendo de parte de Dios. People were receiving apart from God. Y al final dijo Dios al pastor, And then at the end, the pastor said, había una congregación bastante buena. it was a good size of a congregation. Vamos a recoger una buena ofrenda para los hermanos. We're going to get a good offering for the brothers. Eran 35 millas y había ido con un galón de gasolina. It was about 35 miles out, and I only went with 1 gallon of gasoline. Al final nos dijo el pastor ahí, And then the pastor said at the end, hermano, aquí voy a poner un cheque I'm going to give you a check. y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. And thank you so much for being with us. Yo lo llamaré cuando And I'll call him when tenga otra oportunidad. I call you when I have another opportunity. Y nosotros salimos sudando de aquel lugar. And we came out there sweating Regresamos a casa con We went aquel back galón home. de gasolina. with 1 gallon of gasoline. Cuando llegamos a la casa, When we got to the house, yo estaba contento. I was happy. Nos bendijeron. Oh, they blessed us. Cuando abrimos el sobre, When we opened the envelope, habían $5. there was $5. La verdad, yo quise llorar. And truth be told, I wanted to cry. Señor, no estaba bien yo allá en la Florida, God, wasn't I good over there in Florida? donde me ganaba $400, $600 en aquella época. When I won about $4,000, $6,000, at that time. Tenía un carro que no me dejaba, por lo menos. I had a car there that wouldn't leave me on the side of the road. Y el empezar la vida de fe And I started that life of faith. no era fácil. Starting that life of faith wasn't easy. $5. $5. ¿Qué podía comprar en los años 90? What can I Por buy with $5. that in the 90s with $5?
Dijo mi esposa, vamos a sembrar esa semilla en la iglesia donde estamos And my wife told me, we're going to sow that congregando. seed in that church that we're congregating. La verdad le digo, yo dije, I yo said, creo que ya perdió los tornillitos ahí. I told my wife, I think you lost some screws there. Sí. Estábamos jóvenes y yo le dije, We mira, were young, and we were like, olvídate, yo me voy a trabajar, yo voy a buscar dónde Sí. encontrar un trabajo porque yo no puedo con esto. forget it. I'm gonna go find a job or something because I can't with this. Y me dijo mi esposa, dame un lápiz And my wife said, give me a pen y una pieza de papel. and a piece of paper. ¿Para qué quieres eso? And I said, why you need that? ¿Para qué quieres eso? Why do you need that? Y ahí empezó aceite, And it said oil, arroz, tomates. rice, tomatoes. Hizo una lista She made de las cosas que íbamos a necesitar. a list of the things that we were gonna need. Yo disimuladamente me levanté y fui al refrigerador, And I got up and I Pero went lo to que the había- refrigerator pero lo que había era una botella de agua. Nada. and we just had a bottle of water. Eh, cuando yo fui allá, So when I went there, ella terminó de hacer su lista she did her list y oró. and she prayed. Puso el papel sobre la mesa She put the paper on the table y me dijo, vení para acá, and said, come here, vamos a orar. we're gonna pray. Y yo todavía en mi cabeza no decía nada, solo decía, I didn't say anything in my head. ahora sí se me perdió. And I said, okay, yeah, she's out of it. Lloré porque no hallaba qué hacer. I cried because I didn't know what else to do. Tal vez ella pensó, Dios está tocándole. Dios Maybe lo está tocando. she thought that I was so touched by God that I started to cry. Nos metimos en la oración So we got into prayer. y orando ahí, Señor, tú eres el proveedor, tu We- palabra dice. We prayed and we said, God, you're the provider. The word Y says. miraba a un lado los $5 And on the side, I saw the $5 over there, y no escuchamos, hermano. and we didn't hear anything. No escuchamos ningún ruido. We didn't hear any noise. Cuando terminamos de orar, ya When we bañada en lágrimas, sudando, When we stopped praying, and out of the tears that were in our face and also the sweat too, me temblaba todo el cuerpo my whole body was shaking del hambre. because I was hungry. Y esto que vivimos fue algo tremendo. But what we lived, it's something tremendous. Vivíamos en un motorhome. We used to live in a little motorhome. ¿Han vivido ustedes 3, 4 meses en un motorhome? Have you ever lived in maybe 3 to 4 months in a motorhome? Cállate, hermano. Es una cama hacia arriba de la cabina, There was like a bed, over the cabin. una mesa, There was a little table, a los lados un par de asientos, on the side, que para poder caminar había que cerrarlos. a bit of the seats because if you wanted to walk through, you needed to close it. Un bañito que apenas podíamos entrar, There was a little bathroom there that we could sort of fit in, bien get in there. bajito. It was like real Pero- low too. Bueno, entonces abrimos la puerta, So we opened the door. era como mediodía, It was like midday. un sol tan hermoso, It was a sun that was so beautiful. como 110 grados. It was about 110 degrees that day. Pero cuando abrimos aquella puerta, hermanos, But when we opened that door, yo todavía lloro and I cuando still me acuerdo. cry when I see that. Cada paquete de cada necesidad que teníamos There was- estaba ahí. There was there was a whole package there of everything that was written down that we needed. Dios, donde tiene un creyente, Where God has a believer, hará un milagro. He's going to do a miracle. Así que tu milagro no es difícil para Dios. So your miracle is not too hard. Tú estás orando por tus hijos, You're praying for your children. tú estás orando por algún familiar que está con cáncer, Maybe you're praying for a family member that has cancer. tú estás orando por algún familiar que no le cree a Dios. Maybe you're praying for a family member that doesn't believe in God. Yo creo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta I hora, believe God is telling us in this hour, si meditas en ella, if you meditate, tú vas a ver el milagro you're going to see the miracle sobre nuestra casa, over our house, sobre nuestra familia, over our family, sobre tus hijos. over your children. Dios cuidará. God will take care. Y además, dice Dios, And also, God says too, hay provisión para ti. there is provision for you. Dios proveerá. God can provide.
Si solamente puedo creer eso, hermano. if I can just simply believe that Esta mañana this morning, yo creo que Dios hará poderosos milagros en nuestra I vida. believe God will do great miracles in our lives. Ya no seremos la iglesia pequeña que está al fondo de por la esquina. We're just not going to be the church that's over there by the corner. Si solamente le puedo creer a Dios. If simply we can believe in the Lord. Humanamente no es fácil, Humanly, it's not easy. pero de cuántas cosas Dios nos ha librado. But how many things has God has let us go from things? Estuvimos en el terremoto en Nicaragua en el 72. We were in that earthquake in 1972. Habíamos llegado a predicar a México, We got to go over there to Mexico. To preach. 1985. It was 1985. 15 días antes de que hubiera el terremoto en México, There was 15 days before we got the earthquake that happened in that year, o fueron 3 días antes de salir de la capital de México. or it was 3 days before we got out of the capital of Mexico. Nosotros estábamos yendo para otra ciudad We were going to another city para predicar, to preach porque allá eran 16 horas de camino en esa época, because in that time it was 16 hours of viajando en driving un autobús. and well, not driving, but going through the bus. Cuando llegamos a la siguiente ciudad, Now we got to the next city. oímos la noticia, We heard the news México quedó destruido por el terremoto de 1985 that Mexico was destroyed from the earthquake that happened in 1985 en el Distrito Federal. in the federal district. ¿Sabe que yo pensé, yo no quería salir, estaba contento ministrando ahí. And truthfully, I didn't Se want estaban to get abriendo out there puertas en diferentes lugares, because I was happy ministering and there was doors that being open and everything. I didn't want to leave Mexico. pero de repente un hermano que era apellido o nombre Cuauhtémoc, There was a brother, his last name was Octemo. dijo, hermano, yo creo que hay que ir para tal ciudad And he said, brother, I think you have to go to so-and-so city porque tienen que seguir ministrando allá. because you have to go and minister over there. Yo sentí que me estaban corriendo, I felt like I was being, telling me to go kick the rocks, pero lo que Dios estaba haciendo era apresurando mis pasos. But what God was doing is He was fastening the steps that we had to take. Dios apresuró nuestros pasos de ahí. God advanced us or helped us advance more our steps. Bueno, hay tantos testimonios que tenemos en nuestra vida. Well, there's so many testimonies we have in our lives. La guerra en nuestro país. The earthquake in our country. Nosotros decíamos, mejor ahí en México nos queríamos quedar. And I would say that we were a lot better in Mexico because we wanted to stay there. Pero a la tercera noche que estábamos en el hotel, But that third night that we were in that hotel, entró un grupo de personas armadas. there was a group of people that they were all armed. No estamos hablando de pistola chiquita o We're not talking just a revólver little pequeño. pistol or like a little revolver. Era como de gente que iban a entrar a una guerra. It was people that they were going to go into a war. Empezaron a golpear las puertas del hotel They started to hit the doors of the hotel. y dijeron, donde estaba ella y yo, estábamos orando. And they said that we were there, we were praying. Dice, abran esta puerta. They said, open this door. ¿Quién está ahí adentro? Who's in there? Y llegó uno de los que trabajaba ahí y dijo, ahí no hay nadie. And one of the people that worked there said, there's no one there. Pues no importa, yo quiero entrar ahí a ver qué es lo que hay. Well, I don't care. I want to see who's in there. What's there? Y Dios hace cosas que nosotros no entendemos. And God does things that we don't Mi understand. esposa se iba a levantar a abrir la puerta My wife was going to get up and open the door. o se oyó una voz que dijo, eso es una bodega que tenemos. And I heard someone say, that's like a bunker that we have. Y siguieron para los siguientes cuartos. And then they went, Estos hombres que estaban armados como soldados to the other rooms. And these men that were armed like if they were soldiers, empezaron a asaltar a toda la gente que estaba ahí. they started to assault everyone that was there. Dios apresura tus pasos. God quickens your steps. Dios no quiere que te quedes donde estás. God doesn't want you to be where you're at. Yo no sé cuál es la situación que usted tiene, I don't know what situation you have, pero Dios la conoce. but God knows it. ¿Qué es lo que pide Dios? So what does God ask? Que creas. To believe. ¿Cómo vamos a creerle a Dios? So how are we going to believe God? Oyendo su voz. Hearing His word. Si no oyes su voz, If we don't hear His word, Dios no hará. God's not going to work.
¿Cuántas veces ya voy a terminar resumiendo el testimonio de nuestra vida y nuestro ministerio I'm going to finish here o el ministerio que Dios nos ha dado? where the testimonies of my family and all and the ministry that God has given us. Hemos pasado, hermanos, por terremotos, Brothers, we've gone through earthquakes, huracanes, hurricanes, guerras, wars, persecución. persecution. Mi nombre estaba en una lista My name was on a list por el ejército del país, de nosotros. from the army of our country, Orden de recogerlo y desaparecerlo. the order to pick them up and disappear them. Así es que, ¿por qué no creerle a Dios? So why not believe in God? Yo creo que tenemos que creerle a Dios. I believe you have to believe in Him. Cada palabra que es predicada desde este lugar Every word that is preached in this place tiene el potencial para liberar el poder de Dios en nuestra vida. has the potential of unleashing the power of God in our lives. Yo no digo que no hagamos peticiones, I'm not saying don't make prayer requests, pero hay una cosa que Dios quiere que hagamos. but there's something that God wants us to do. Decreta la palabra, Is to declare the word. habla la palabra. Speak the word. Vamos a hablar orando When we're praying, por nuestra familia. when we're praying for our families. Quizás no nos escuchas a veces decir, quiero orar por mi hermano, mi hermana, Maybe you might hear us not mis saying, parientes. I want you to pray for my Están en family necesidad. or my family relatives that are in need. Solamente Dios sabe que tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, decretamos salud. Sometimes God knows that when we get on our knees and say, Lord, we declare healing. Una cosa podemos decir, Something we could say, Dios tiene el control de todas las cosas. God has control of all things. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo. God has control of all the things that are happening in the world. No son buenas noticias por parte del mundo. They're not good news apart from the world. No se va a poner mejor esto. And not everything's going to get all better. No va a haber solución There a las won't be a guerras que hay. solution. Se firman tratados de paz There's peace treaties that are signed, y 2-3 días después ya no existe ese tratado. and then 2-3 days later, that peace treaty doesn't exist. Estamos en el reloj de Dios We're in God's clock. y Dios está diciendo And God is saying a través de la palabra, through the word mi tiempo ha llegado. that my time has come. Dios está sacudiendo cada nación. God is shaking in each nation. Dios no quiere sacudirnos a nosotros God doesn't want to shake us como está sacudiendo al mundo, like He's shaking the world, porque el mundo se alejó de Dios, because the world got away from God, porque América se alejó de Dios. because America got away from Y God. como todo mundo se alejó, And how everyone got away, Dios está esperando por ti, God is waiting for you, que te pongas en tus pies espirituales, that you put your spiritual shoes on, que le creamos a Dios. that you start believing. Yo tengo que creerle a Dios. I have to believe in God. Yo le creo a Dios por mi salud. I believe God for my health. El médico dice una cosa, The doctor may say hay que something. hacerte exámenes, There have to be more exams. $2,000 en una simple prueba. $2,000 in one little simple test. Pero Dios dice, tienes que creerme, me está diciendo Dios a mí. But God is telling us we have to simply believe in Him. Yo no sé lo que Dios te está diciendo a ti, I don't know what God is telling you, pero tienes que creerle a Dios. but you have to believe in God. Toma esa decisión Take that decision today, y veremos la mano de Dios poderosa. and we'll see God's hand. Ore conmigo. Let's pray. Señor amado, Lord, bendecimos tu palabra, oh Dios, we bless your word porque tu palabra nos sacude a nosotros, because your word shaken us, porque tu palabra nos da dirección, because your word gives us directions, porque tu palabra, oh Dios, because your word, oh Lord, hará para lo que fue enviada, dice tu palabra. will do what was sent to do. Somos una generación We're a generation en este tiempo in this time que veremos tu gloria that we see your glory, sobrenaturalmente. Dios. supernatural, Lord. Oh Dios, hay provisión para nuestra vida. Oh God, there is provision in our lives. Aunque los mares se alboroten, Even if the seas may shaken, aunque cada profecía hablada para el fin de este mundo even if each prophecy that was spoken over this world esté sucediendo, is starting to happen, tú estarás haciendo un milagro, Dios, en cada lugar you'll be doing a miracle in de each esta life, tierra. in this earth.
Hablarás con el musulmano, Dios. You will speak to the Muslim, Lord. Hablarás con el indígena, Señor, que está en nuestros Latinoamérica. You speak to those that are Indians that are in our Latin America. Hablarás también con aquellos gobernantes de cada nación. You also speak with those that are governing in those nations, Lord. Y gracias, Señor, And we thank you porque tenemos que rendirnos ante ti, because we have to surrender unto you, porque estás levantando una nueva generación. because you're lifting a new generation. Estás tocando a la juventud, oh Dios, You're touching the youth, Lord, que están cansados de tanta hipocresía de los gobiernos, that are so tired from the hypocrisy from the governments, pero también de la hipocresía de la iglesia, but also the hypocrisy from the church too, porque no podemos tapar el sol con un dedo. because we can't hide the things. También nosotros necesitamos volver a ti. We also too, we need to come back to you. Gracias por esta mañana. Thank you, Lord, for this morning. Gracias por este día. Thank you for this day. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Pongo nuestra vida, Señor. Ponemos nuestra vida I put my life, we put our lives delante de ti, Dios. unto you, Lord. Y te pido, Señor, And we ask you, Lord, que mi vida sea transformada that my life is changed antes que pasen 24 horas. before 24 hours happen, Que el nivel de fe crezca, Dios. that our level of faith starts to grow. Ahora, Señor, te damos gracias Lord, now we thank you por los milagros que estás haciendo en esta mañana. for the miracles that are happening this Porque morning, tú escuchaste nuestro clamor because you heard our cry por nuestra familia, for our families por nuestras naciones que For our están en nations. problemas, that are in problems, por el gobierno que tiene problemas, for the government that has por las problems, ciudades que tienen problemas. for the cities that have problems, Porque dentro de estas ciudades, oh Dios, because within these cities, hay un pueblo que se está levantando. there is a people that are rising up. Y como en la visión de Juan In the vision of John, dice que había mucho clamor that there was a lots of de cries todo pueblo, de toda nación. of all people, of all the nations. Y decían, gloria al Cordero de Dios And said, glory to the Lamb of God que vive para siempre. that lives forever. Dios les bendiga. God bless you.